Thank you so much for listening in, and for everybody online, welcome. My name is Ali Khan, and I'm the Diversity and Inclusion Lead for the Federal Youth Network and a founding member of the Anti-Racism Ambassadors Network. I would like to welcome you all to what I'm sure is going to be one of the most impactful and meaningful and transformative presentations you're going to hear all year. I'm an able-bodied cisgendered male coming to you live from the region of Peel, which is part of the treaty lands and territories of the Mississaugas of the Credit. Today, I'd like to acknowledge the territories of the Anishinaabeg, the Huron-Wendat, the Haudenosaunee, the Ojibwe, the Chippewa people, and that this land is also home to Métis people and is recently the territory of the Mississaugas of the Credit First Nation. Folks, I'm honored and privileged to have the opportunity to work on this land, which for thousands of years, Indigenous people inhabited and cared for and still do today. I ask you all, no matter where you're located, to acknowledge the land that you are on and the Indigenous people to whom it belongs. And I ask that no matter what you do in the public service, that you begin each day thinking about your relationship to Indigenous people. I ask that you go beyond that and work to decolonize your mindsets, and then commit to decolonizing your workplaces. Let us all from each region, from each branch, department, agency, and level come together in identifying and removing barriers in order to make the public service more equitable for all. Folks, we are live on the Zoom platform, and throughout this presentation, you will have the ability to ask questions and to engage with each other on the chat function. As we move through today's session, please share your comments in the chat space and questions by using the Q&A button in the language of your choice. You can vote for questions you like by clicking on the thumbs up button. We have a lot to cover today, but we will try our best to get to all of your questions. This presentation is going to draw heavily on the experiences of Black public servants, and it will be an eye-opening reminder to all of us on how important it is for each and every one of us to be answering the clerk's call to action. You will learn the true extent of racism in our workplaces, and it will not be a comfortable truth to hold. But it is our hope that you will leave here inspired and committed to changing our workplaces and to remove barriers for employees who are Black, including in all of their intersecting identities, including employees who are Indigenous, who are disabled, who are 2SLGBTQI+, and those who are religious minorities as well, so that we can bring our true authentic selves to a workplace that is equitable and barrier-free for all. This will be the first of 4 events we are holding this month, and the details of the remaining events will be put in the chat. Folks, this presentation is going to focus and feature some of the greatest anti-racism and anti-discrimination thought leaders we have in Canada. Dr. Martin Nicholas will present his startling findings related to the stagnation of Black public servants in this government. Angela Cook, who was the former Deputy Minister of BC and was instrumental in that province's historic Anti-Racism Data Act, will help us understand what the federal government can do to deliver on the calls to action. Dr. Rachel Zellers, Assistant Professor from the Department of Social Justice and Community Studies at St. Mary's University, will share her thoughts on anti-Black racism in the public service. And this is all going to be moderated by my dear colleague, Elizabeth Martin, who is one of the hardest working public servants you will ever meet and a true advocate for anti-racism and anti-discrimination work. Thank you so much for tuning in, and without further ado, I will pass it to my colleague, Olivier. We'll go over a few instructions in French. Merci beaucoup, Ali. Très belle introduction. Donc, juste très rapidement en français, mon nom est Olivier, je travaille avec le Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux et puis je vais répéter les instructions. Donc, au fur et à mesure que nous progressons dans la session aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton questions et réponses dans la langue de votre choix. Vous pouvez également voter pour les questions que vous voulez voir posées en cliquant sur le bouton pouce en l'air ou thumbs up, comme on dit en anglais. Donc, je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Puis, je passe la parole immédiatement à Liz Martin pendant que je partage la présentation. Donc, juste un instant. Good morning, everyone. Bonjour. Bonjour. Good morning from BC, British Columbia. My name is Elizabeth Liz Martin. My pronouns are she, her, and elle.
I would like to acknowledge that since I am in what is called now Surrey, British Columbia, I am on the traditional unceded territory of Coast Salish peoples, especially the Musqueam, Kwantlen, Temiamu, Twasan, Katsi, and numerous Tolos nations. I recognize that I work in this place and I am a settler, and I am grateful to be on this land as a Black settler. Thank you for joining us today for this conversation. I would like to introduce you to the Honorable Dr. Martin Nicolas, who is a passionate advocate, who after retiring from the federal public service decided to come back to fight anti-racism and discrimination, and is a powerful voice, especially when it comes to anti-Black racism. I would like to let you know that we will try our best to deliver this presentation in both English and French languages. It will not be a simultaneous translation, but we will do our best to be as inclusive as possible. So today we will talk about equity, anti-racism, and mental health in the federal public service. And before, we would like, in fact, to dedicate this webinar. Dr. Martin, I will let you speak. Yes. Thank you, Liz. Thank you, Ali, for a wonderful land acknowledgement, one of the best I've ever heard. And thank you for all the participants who keep putting in their chat their own land acknowledgement. This is very essential, and I thank Liz and all the others for doing that. I also want to thank special people who have been part of this preparing this. In addition to Ali and Liz and the Anti-Racism Ambassadors Network, the Federal Youth Network, we have also had help from Samir Kanji from CRA, and Brittany and her team from StatsCan, and we are very pleased for having all that. And also, I want to let you know that we have a disclaimer, because the facts and opinions we are expressing in this presentation are ours. But we want to remind you that this is intended to be a collective learning experience. We learn from you, and you could learn from us, hopefully. And we want to do it in a way that will create a template, platform, framework for advancing the work related to racial equity, anti-racism, mental health, and psychological safety. And we are always here in a spirit of service to and solidarity with the marginalized. There are some of you who may actually see this later on through YouTube, because you're working in jobs that don't allow you the free time to come and do this. So remember, we are with you, and we will look forward to hearing from you. Today, this webinar is dedicated to the senator, recently appointed Senator Mr. Ian Shugart, because he's the retired clerk of the Privy Council who issued the clerk's call to action on anti-racism, equity, and inclusion. In my 30 years in the federal public service, his document is the most progressive, especially for Blacks. We congratulate him on being appointed as an independent senator by the Prime Minister, and his call to action is supported by Section 15 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms that I will be talking to you later. And also, we have looked at his call to action, studied it, and we are using it. And while we will be referring to it throughout the webinar, I just want to indicate that one of the things that he had said was about measuring progress and acting on the results that we get. And that's exactly what we'll be doing today. Liz? Thank you very much, Dr. Nicolas.
So we would like to say that ce webinaire est dédié au sénateur Monsieur Ian Shugart, le greffier retraité du Conseil privé, qui a lancé l'appel à l'action du greffier sur l'antiracisme, l'équité et l'inclusion. Nous le félicitons d'avoir été nommé par le Premier ministre en tant que sénateur indépendant. Son appel à l'action est soutenu par l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Aujourd'hui, nous analyserons les données opérationnelles comme preuve de soutien pour entreprendre l'appel à l'action. Nous ferons référence aux autres actions au cours du webinaire. Nous allons mesurer les progrès, favoriser l'amélioration de l'expérience des employés dans leur milieu de travail, en contrôlant les résultats des agrégés, des enquêtes et les données opérationnelles connexes telles que le taux de promotion et de mobilité, la durée des fonctions, etc. et en donnant suite aux conclusions issues des résultats. Next slide, please. So today, I am an Asian Canadian who came to Canada 42 years ago. But this week I met a Chinese Canadian who told me that her ancestry goes back 5 generations. When I was in Nova Scotia, and even here, I have Black colleagues, Black friends whose ancestry goes back to 7 generations or more. While that is very significant, at this stage, we all remember that 200 years ago or 100 years ago, many Blacks suffered because of slavery. And whatever the government that was in place in whatever area, there was either they condoned the racism or they did not do much to get it away. So because of all that, today, I feel that it's a moral imperative for me and hopefully for you to be able to address things that we may raise today in terms of anti-Black racism. And also I'll be talking about the Charter of Rights and Freedoms in terms of what it entails in terms of governance, that there's an obligation. And of course, as government servants, we have always legal responsibility to do things better. Liz. Thank you, Dr. Nicolas. Donc, Dr. Nicolas, en fait, a reconnu qu'il est d'origine asiatique et qu'il y a, en fait, sur ce pays, des Noirs, en fait, qui sont là depuis plusieurs générations. Il a reconnu, en fait, le racisme ainsi que le racisme anti-noir et il expliquait, en fait, le but de cette session est de pouvoir, en fait, discuter plus en détail des problèmes courants. Doctor? Yes, next. So today, we'll be talking about equity in the federal public service as substantive equality, as protected by the Charter. We'll explain that to you. And also in terms of data, we'll be analyzing data and telling you about what that data entails. We'll also be suggesting to you about a new key leadership competency for executives on racial equity and anti-racism. And finally, we'll be addressing the cost of racism on the mental health of public servants. And of course, what we can do about it. Liz has some very good ideas in terms of moving things forward. Liz. Thank you, docteur. Donc, le plan de la présentation de la discussion seront les suivantes. Nous allons discuter en fait de l'équité dans la fonction publique fédérale et l'équité en fait et l'égalité réelle telle que protégée par la charte. Nous allons également aborder la recherche et analyse des données sur la présentation des employés de race noire et des groupes désignés aux fins de l'équité en matière d'emploi dans la fonction publique. La nouvelle compétence clé en leadership pour les cadres supérieurs sur l'équité raciale et l'antiracisme. Nous aborderons également le coût du racisme sur la santé mentale des fonctionnaires et ensuite discuterons de ce que nous pouvons faire. So we'll start with the unit 1. And please note that on the left-hand top corner, I have put a number which indicates the number of the slide based on the units. And if you want to ask a question about this, maybe you can note that slide, the number down.
So what is important is, and I welcome lawyers who may be in the audience to consider what I'm going to be saying in terms of the Section 15 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. This charter, has been analyzed and discussed in the Supreme Court of Canada, and the jurisprudence indicates without doubt that equality is not about treating all equally, because it's substantive equality, and equity is a means to substantive equality. And I'll come back to that later on. But for now, I'll say that equality in access, equality in opportunity, and equality in outcome are three distinct things, which we will go into it in the coming slides. Liz. Thank you. So just before, I would like to mention that this session will be recorded. Donc, cette séance est en fait enregistrée. Donc, il vous sera possible par la suite de pouvoir y avoir accès et de pouvoir également choisir les sous-titres parce qu'en fait, pour des raisons de temps, je ne pourrai pas traduire mot par mot, mais en fait, je ferai de mon mieux afin de vous communiquer en fait l'essence du message de Dr Nicolas Martin. Donc en fait, pour ce premier chapitre, cette unité numéro 1, nous allons aborder l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Et ce dont nous allons parler est que l'égalité ne consiste pas à traiter tout le monde de la même façon. L'équité est un moyen d'atteindre l'égalité substantielle, ce que certaines personnes pourraient qualifier d'égalité réelle. Et il y a trois types, en fait, d'égalité. L'égalité d'accès, et nous allons voir où nous en sommes en 2022. L'égalité des chances. Avons-nous abordé la question des personnes défavorisées sur le plan racial et l'égalité des résultats? Suivons-nous les résultats pour les sous-groupes tels que les employés noirs? Up to you, Dr. Martin. Yes, next slide, please. So the main takeaways are that we will talk about substantive equality, and the fact about substantive equality, that equity is not different equality, but equity is part of substantive equality, a means to equality. We'll be talking about three things: disaggregated data, and the action will be to implement the clerk's call to action for Black employees. And the second would be to require leaders competent in racial equity and anti-racism, and the action would be to add a key leadership competency related to that. And the third one is that racism causes adverse effects on mental health and psychological safety of racialized groups at a cost of billions of dollars. And our action would be to add anti-racism to the standard. Liz. So, au Canada, nous n'avons pas d'égalité formelle. Nous avons l'égalité matérielle. L'égalité ne consiste donc pas à traiter les gens de la même façon. L'égalité consiste à utiliser l'équité pour aborder et redresser les inégalités qui incluent les inégalités raciales. Donc, il y a trois points principaux. Premier point, les données désagrégées dans la fonction publique fédérale depuis 2017, en fait, donnent des preuves irrévocables que les employés noirs sont les plus stagnants et font face aux plus grands obstacles à l'avancement de carrière et à l'entrée dans le corps de la haute direction, les cadres supérieurs. Donc, pour cela, en fait, nous discuterons pour savoir comment mettre en œuvre l'appel à l'action, comment l'implémenter, implémenter l'appel à l'action du greffier pour les employés noirs. Le second point est que nous avons besoin de leaders compétents en matière d'équité raciale et d'antiracisme. Donc, une des actions pourrait être d'ajouter une compétence clé de leadership sur l'équité raciale et l'antiracisme pour les cadres supérieurs. Et le troisième point est que le racisme a des effets néfastes sur la santé mentale et la sécurité psychologique des groupes racialisés et coûte des milliards de dollars. Donc, il faudrait en fait ajouter, et nous en discuterons, ajouter la lutte contre le racisme aux normes nationales sur la santé et la sécurité psychologique dans les milieux de travail canadiens. Next slide, please. So today I want to talk to you about a slide that has been used a lot, even by equity advisors and equity advocates, that we have used this to sort of indicate that equality is treating people the same.
And this, I believe, is a very dangerous, because it creates negative effects, because people think that equity is something different from equality and talk about reverse discrimination. In fact, this diagram is actually a violation. If this is an employer asking these three people to go and watch a game, this is a violation of the duty to accommodate. And so it is important to remember that there are bona fide occupational requirements, and this height is not one of them. So we should not talk about accommodation in terms of equality. So this is absence of equality of access. So the next slide, I'll let Liz speak about it, and then we'll come back to the next slide. Liz. Merci. Donc, en fait, lorsque nous regardons en fait cette diapositive ou ce dessin, il y a bien souvent en fait un malentendu. L'égalité réelle ou alors l'égalité substantive ne consiste pas à traiter tout le monde de la même manière. Et il s'agit en fait, lorsque vous regardez ce dessin, il s'agit d'une violation de l'obligation de prendre des mesures d'adaptation conformément à la loi canadienne sur les droits de la personne. Ce que vous voyez ici ne représente pas l'équité. Next slide. So the solution that is given is these two, they call it equity, but it's actually accommodation. But when we address barriers in general, we could use either equity special measures, or we could use an equity program to remove barriers. Liz. Donc, lorsque vous voyez ce dessin, il faut en fait s'attaquer aux obstacles afin de supprimer les barrières. Et quelques solutions pourraient être en fait des programmes d'équité. Next slide. So this is an important slide in terms of the Employment Equity Act. Now, this has been actually misrepresented by many, because the last sentence, where equity means more than treating persons in the same way, has been misrepresented to indicate that equality means treating people the same way. But this is false, because this Employment Equity Act was created based on the substantive equality of the Charter. And so here in the first sentence, it says, the purpose of this act is to achieve equality through equity. So so equity and equality are not different, they are the same. One is a means to the other. Liz. Donc en fait, l'égalité et l'équité ne sont pas différents. L'un permet d'aboutir à l'autre. Next slide, please. It's a reminder that when we talk about discrimination and when we talk about racial discrimination, there's already enough of information, including the Public Service Employee Survey 2020 question 64A, that racial discrimination is blacks endure great amount of racial discrimination. Please keep this in mind. Liz. Je vais rentrer un peu plus en détail pour les personnes. Donc, en fait, le docteur Nicolas, a analysé, enfin, a regardé, en fait, le sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2020, qui, en fait, portait sur la discrimination raciale dans la fonction publique fédérale, entre autres. Et la question 64A qui indiquait « Veuillez indiquer le type de discrimination dont vous avez fait l'objet » et particulièrement pour cette question était la race. Donc, pour le taux de réponse de ceux qui ont dit oui, 12% qui ont répondu oui n'étaient pas membres d'une minorité visible. 62% qui ont répondu oui s'auto-identifiaient en tant que membres de la communauté de la minorité visible et 80% des employés noirs ont répondu oui. Next slide, please. So here in this unit 2, we are going to talk about barriers to enter the executive cadre and about stagnation in the federal public service. We'll be comparing Black employees with other EE groups. And we'll be talking about what the data represents in terms of the equality in outcomes. So today we have learned about that the substantive equality is equality in outcomes. Liz.
Donc, pour cette seconde unité ou ce deuxième chapitre, nous allons discuter des obstacles à l'entrée dans le corps de la haute direction, EX, et stagnation dans la fonction publique fédérale. Et nous allons comparer en fait les données des employés noirs comparés aux autres employés. So this slide now will be introducing later on the use of a disproportionality index to identify deviations from a uniform distribution. This particular slide doesn't have it, but it's a setup for that, because when you look at EX representations from 2017 to 2021 for Black employees and the different equity groups, when you just look at the numbers, you cannot actually be able to tell what the differences are. So we'll be explaining the differences in the coming slides. Thank you. Liz. Thank you. So, le tableau, en fait, parle de l'utilisation d'un indice de disproportionnalité pour identifier l'écart par rapport à une distribution uniforme. Et l'accent est mis sur le corps de la haute gestion et on pourra voir les déviations. Donc, en fait, ce tableau montre le pourcentage de représentation des groupes démographiques pour les cadres de haute gestion de 2017 à 2021. Yeah. Okay, so in this slide, we'll be talking about employee in a department X, a fictitious department, but there's an important point to show here. But before I do that, I was just checking the chat, and some people are still confused about equality and equity, because we have all been, for 30 years, I have been ingrained in the fact that equality is about the US equality, because we read books from the US and there it's a formal equality. But you have to remember and take some time, may not be today, to look into the law in Canada, look into the charter. It's very clear, there's enough of jurisprudence that says, it has been tested in the courts of law, that equality in Canada is substantive equality. This is, if you do not get any other message from this webinar, I hope that you will get this message, to think very seriously that equality in Canada, thankfully in Canada, we have substantive equality. And so substantive equality means never just arbitrarily treating people the same. When we treat people, we need to look at what the situation is. And in fact, if you want to put Jordan's principle, substantive equality on Google, you will be able to get the latest on that CHRT order about Jordan's principle related to indigenous children. So there you could learn about the equality of access, the equality of representation, and the equality of outcomes. And we have been focusing on access and representation and not focusing on equality of outcomes, even though the EE Act actually used equality of outcomes when they determined WFAs and the need for that. That was actually equality of outcome. And in this department, we are saying, let's imagine a department of 500 people. And we have group A and group B have 20 people each. And that means 4%. The percentage in the population is also 4%. So the department can look and say, everything's fine. We are meeting the thing, but there is something different. So I'll let Liz explain this and go to the next one. Donc, pour ce tableau représente en fait des employés d'un ministère en date du 31 mars 2021. Donc, nous avons en fait 3 groupes, le groupe A, le groupe B et tous les employés, ainsi que le nombre, le pourcentage total dans le ministère et le pourcentage de membres des groupes A et B au sein de la population canadienne d'après le recensement 2021. Donc, la représentation des groupes A et B correspond au pourcentage de la population canadienne. Toutefois, l'examen de la représentation des niveaux de salaire relève de problèmes de stagnation et des obstacles au progrès. Okay, so here, this is the distribution of the people. The 20 people in group A, a lot of them are in the high salary range and fewer in the low salary range. But in group B, it's the opposite. They are stagnating in the low level.
So this is an example of the necessity to use the disproportionality index to indicate that the group B is stagnating in the lower levels and finding barriers to enter the high levels compared to A. So this is the importance of having disproportionality index. And we will try to, maybe we could come back another day to go in more detail with this, but this is the background for the discussion of the salary representation data that we'll be discussing in the next few slides. Liz. Merci. Donc, en fait, ce tableau représente l'indice de disproportionnalité pour comparer les groupes. Et on peut voir qu'il y a une différence entre le groupe A, qui se trouve en fait à gauche de votre écran, et le groupe B, qui se trouve à droite de votre écran. Le groupe A a une bonne progression de carrière, tandis que le groupe B, qui se trouve à droite de votre écran, malheureusement est confronté à une stagnation de carrière et à des obstacles. Et donc, Dr Nicolas expliquait que ce tableau, ainsi que cet indice de disproportionnalité est la base de la discussion, est également important afin de pouvoir repérer, déterminer, identifier les barrières et les stagnations de carrière. Okay, next slide, please. I'm also finding people asking about why I'm using the word visible minority. You have to remember that legally, that is the numbers that is being used. These are the numbers that we'll be taking from the Treasury Board. And so we need to stick with that. And also, I'd like to say that I did not know about substantive equality until this summer. I learned it from the chair of the Equity Act Review Committee, Professor Adele Blackett, who said that they are considering the substantive equality in terms of the EE Act. So like I said, actually, certain things have already been used, but it will be more clarified for all of us. So watch out for that. So now I just want to talk about disproportionality index. It's possible that we may not be able to totally explain what it will be, but we will follow up on this in terms of further discussions or through documentation. But essentially, disproportionality index is the equitable distribution of any group across either all compared to EX, like in this X case, or later on, we'll show about the various salary levels. So I'll stop at that and let Liz translate. Donc, le docteur Nicolas expliquait qu'il y avait des commentaires qui contestaient l'utilisation de la terminologie minorité visible. Donc, docteur Nicolas expliquait d'abord que beaucoup d'éléments de sa présentation ont été en fait réutilisés. Également, nous sommes toujours sous le cadre d'une loi, de la loi de l'équité en matière d'emploi. Et c'est la terminologie qui est utilisée jusqu'à présent. Et cet été, il a en fait découvert ce concept grâce à un professeur de l'égalité en fait substantielle. Donc, ce que vous voyez sur votre écran est l'indice de disproportionnalité. Donc, il s'agit d'une mesure de répartition équitable d'un groupe. So I said that this is a collective learning experience. So I'm reading the chat from Willow Erdley, and he says, substantive equality would be the equality of access, opportunity, and outcomes. Equity is a means to achieve substantive equality. Does that help? Yes, it does, Willow. And so I look forward to having discussions with you, and thank you for that. So now going forward, now this is what we have done using the disproportionality index, which measures the distribution of any group among its various levels, here in terms of EX versus the rest of the population. And when you do that, if the disproportionality is 1, it's similar to the whole population.
but if it's less than 1, it's underrepresentation. If it's over 1, it's overrepresentation. And you can see over 2017-21, Blacks were the most underrepresented in terms of the EX population. So we will and we'll leave it at that for now, and I'll let Liz talk. OK. Donc, parce qu'en fait, nous sommes un petit peu en retard, donc je vais essayer de simplifier ma traduction. Donc, en fait, cet indice de disproportionnalité de la représentation des cadres pour les employés noirs par rapport aux valeurs de l'indice de disproportionnalité pour les groupes visés par la loi pour les membres de l'équité en matière d'emploi. Donc, soit dit en passant, ce tableau est conformément à la loi sur l'équité en matière d'emploi et en date du 31 mars des années civiles. Donc, on voit pour 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Et les groupes d'équité noirs, en tant que sous-groupe, minorités visibles, peuples autochtones, personnes en situation de handicap et les femmes. Donc, il y a une sous-représentation lorsque l'index est inférieur à 1. Donc, vous pouvez voir que le changement entre 2017 et 2021, les Noirs et les membres des minorités visibles ne montrent pas d'amélioration. Les femmes montrent une amélioration constante et les personnes appartenant au peuple autochtone montrent également une amélioration, mais restent sous-représentées. Next slide, please. So when we find this data, we can do several things. We can use the EEX special measures to address the issue, or we can implement the clerk's call to action. I'll just stop at that because we have to follow a lot, but we can coming back to in the questions. Liz, go ahead. Donc, que faudrait-il faire pour répondre aux données du tableau que nous avons vu? Donc, utiliser les mesures spéciales de la loi de l'emploi sur l'équité pour traiter cette question. Les données désagrégées de la représentation des Noirs dans le corps de la haute direction sont disponibles depuis 2007 et mettre en œuvre l'appel à l'action sur l'antiracisme, l'équité et l'inclusion par le greffier du bureau du conseil privé qui a demandé des mesures spéciales pour le sous-groupe des Noirs. Next slide, please. So now we'll be actually looking at salary range representation to see how whether we can determine anything about stagnation and barriers to advancement. Next slide, please. Sorry, Liz. Sorry, Liz. Pas de problème. Donc, en fait, on va utiliser les indices de disproportionnalité de la représentation, en fait, de la fourchette salariale afin d'examiner la stagnation et les barrières à la progression de carrière. Okay, so here, now we are going to compare salary ranges. And like that Department X, where there was Group A and Group B, Group A and Group B were different because the relative percentage of people at the higher levels in B was less than in Group B compared to A, and vice versa. So here, what I have done is now when you look at the Treasury Board data, you have about 25 levels, but this is based, what they have done is based on the employment equity regulations, where they are supposed to do it every $5,000, 5,000 rupees or dollars. And the thing is that when you look at that data, you cannot make sense out of it easily because there's random variations. So what I did was to take them and divide them into approximately 5 equal groups. And the advantage of that is you can have the very low, the low, the medium, the high, and the very high. And that then gives information that you may not have seen before. So this is a very important thing. And also remember, because you'll have these slides later, I'm going fast in terms of the English part, but I'm giving Liz a chance to talk a little bit more in French because they don't have the slides. So this is a very important slide, and even Treasury Board, when they were doing their president's report, they did focus on the over 100,000 and compared in 2017
what each equity group was making, and compared and said that if they were less than the average, then there was a kind of a barrier there. So we are doing this very same thing, Liz. Merci. Donc, pour résumer, comme je l'avais dit, ce n'est pas une traduction verbatim. Donc, en fait, ce tableau représente la comparaison de la représentation des employés noirs avec l'ensemble des employés. Et ce tableau est très important. Pour savoir si la stagnation et les obstacles à l'avancement existent, les fourchettes de salaire ont été divisées en 5 parties approximativement égales. De la fourchette très basse, vous voyez, moins de 60 000 $, à la fourchette très haute, plus de 100 000 $. Une surreprésentation dans la fourchette très basse indiquerait une stagnation. Et comme vous pouvez le voir, pour les employés noirs, tout à droite, le pourcentage de tous les employés noirs gagnant moins de 60 000 $ est de 23,5%, et de 60 à 70 000 $ moins 1 $ est de 23,9%. Une sous-représentation dans la fourchette très haute indiquerait des obstacles à l'avancement des carrières. Et comme vous pouvez le voir, pour la fourchette salariale de plus de 100 000 $, le pourcentage de représentation des employés noirs n'est que de 15,8%. Okay, so next slide. So here, I'm talking about disproportionality index a lot for the HR experts who may be in the audience and other leaders, because this is something that we need to discuss, because it's very critical in terms of getting an understanding of what the distribution is. Because you may, like I said in that example, you may have group A and group B at 4% compared to the population, it's meeting the population, but there'll be a different story inside in terms of the distribution among the various salary levels. Remember that salary levels relate to pensions, salary levels relate to the quality of life. And we are pleased to have former Deputy Angela Cook, who will be speaking after us, who has done a lot of work on that area. We also have, there were questions about what about women. Now we have Dr. Sellers, who will be speaking later, and who has spoken on length about merit and about how preference was given to women and others previously. And based on what the clerk said in his call to action, it's time to look at racialized groups, especially Blacks, among while we do it for indigenous people and persons with disability. So that's why the focus is on those groups. Liz. Donc, de façon très sommaire, cet indice de disproportionnalité pour la représentation comparative à différentes échelles de salaire, de très faible à très élevé, est très important, parce que lorsqu'on voit les chiffres et les données, on ne voit pas nécessairement toutes les nuances. Et il peut y avoir des disparités au sein même de ces données. Et il faut garder en tête, en fait, que les salaires sont très importants, puisqu'ils affectent, en fait, notre qualité de vie, mais également nos retraites. Et donc, Dr Nicolas expliquait que nous sommes chanceux aujourd'hui d'avoir l'ancien sous-ministre de la Colombie-Britannique, Angela Cook, avec nous, qui a lancé, en fait, qui a travaillé pour une loi sur les données contre le racisme. Et nous avons également Dr Rachel Zillers, qui est une experte dans les questions des droits de la femme. So these are the results that we get when you apply the disproportionality index. And for today, we don't need to go into the technical side. The only thing is, if the number is much greater than 1, that's an indication of overrepresentation. If the number is much less than 1, it's underrepresentation. And you can see that this is the crux of the matter, that the Black employees are overrepresented at the lowest level and the next lowest level, and underrepresented at the over 100, over 150, and the executive cadre. This is the crux of the matter. This is the reason that it's a moral imperative
governance obligation and a legal responsibility for us to act. There have been others who have asked about changing the legislation. Yes, we are changing the EE Act. And like I said, it is Adele Blackett, who actually talked about that. So I'll leave it at that without going into details. Liz. So, ce tableau est extrêmement important. Ce qu'il faut retenir, c'est lorsque vous voyez en fait un nombre, en ce qui concerne particulièrement l'indice de disproportionnalité, un nombre supérieur à 1, cela signifie que vous avez en fait une surreprésentation du segment de la population dans ce cadre. Et comme vous pouvez le voir, les employés noirs sont surreprésentés en ce qui concerne leur représentation des fourchettes salariales pour les personnes qui gagnent moins de $60,000 et jusqu'à $70,000. Lorsque vous voyez un indice de disproportionnalité qui est inférieur à 1, cela représente une sous-représentation. Et comme vous pouvez le voir sur le tableau, pour les employés noirs, il y a une forte sous-représentation des employés noirs pour les gestionnaires, et cadres supérieurs. Comme vous voyez, ils sont sous-représentés dès qu'on franchit en fait la barrière des $100,000. Okay, so for those who want to learn a little bit more about it, here's a visual representation thanks to StatsCan, Brittany, and others that you can see here at the low salary levels, the high DI value of 1.4 is evidence for stagnation for Black employees. And in terms of the high salary levels, it's much less than 1, indication of evidence for systemic barriers to progress. And it's also the same for indigenous people in terms of over 100,000. So these are very significant findings that need to be discussed and acted upon. Liz. Donc, en fait, ce tableau nous a été en fait présenté par, nous l'avons obtenu en fait de Statistique Canada. Et comme vous pouvez le voir, pour les employés noirs particulièrement, il y a en fait une évidence de stagnation puisque la représentation est inférieure à 1.4. Et nous pouvons également voir ce type d'évidence de stagnation également pour les populations autochtones à un autre niveau. So here we are comparing the Black employees with the visible minority. Some people don't like the word visible minority, but that's the legal definition, and non-visible minorities. Because it is, like I said, that the racial discrimination was experienced, according to pieces, a lot, but 80% by Black employees, 60% by visible minorities, and less than 10% by non-visible minorities. So here you can actually see that the disproportionality index is high for Black people for less than 60K, but it's is normal for the non-visible minorities. So this is an indication, without going into too much detail, that it's stagnation and barriers that only they are facing compared to the non-visible minority. So it's consistent with the claim that racial discrimination exists or systemic racial discrimination exists. Liz. Ce tableau, en fait, prouve que la discrimination raciale systémique existe. Parce que si vous regardez, par exemple, les indices de disproportionnalité pour les employés noirs, comparés aux employés non noirs, et je dirais même comparés aux membres d'un groupe de minorités non visibles, vous pouvez voir la différence. Il y a un indice de disproportionnalité qui est très élevé pour les employés noirs, pour les fourchettes salariales basses, et un indice de disproportionnalité très, très bas pour les employés noirs qui ont une fourchette salariale haute. Next. So this is the visualization of that. Again, you show for Black employees, it's evidence of stagnation.
and evidence of systemic barriers to progress compared to non-visible minorities. Liz. Donc, en fait, cette comparaison de l'indice de disproportionnalité des échelles salariales des employés de la fonction publique montre en fait qu'il y a indéniablement en fait des évidences de stagnation et des preuves d'obstacles systémiques au progrès pour les employés noirs comparés aux employés qui ne font pas partie en fait des minorités visibles. I said that this is a collective learning experience, and I want to thank Shamir Kanji, who is answering questions because he has a good complete understanding of this area, and he's answering questions. And I thank you, Shamir, for that. And there was a question about stagnation, and somebody's answering that it's no progress, and that's exactly right. So this is another visualization of the same thing about evidence for systemic discrimination, and also about the evidence for executive cadre, because the other one didn't have that, and evidence for stagnation. The same thing in a different viewpoint. Liz. Donc, en fait, comme Dr Nicolas l'avait énoncé précédemment, en fait, cette expérience est collective. C'est une expérience ludique d'apprentissage collectif. Et donc, nous tenons à remercier Shamir, qui très généreusement répond aux questions dans la section bavardage. Et donc, en fait, ce tableau que vous voyez ici reprend en fait d'une autre façon, mais confirme ce qui a été énoncé précédemment. Il s'agit des indices de disproportionnalité pour la représentation des Noirs, des minorités visibles et minorités non visibles au niveau des salaires. Yeah. Sorry. Yeah, so, okay, that's fine. Anything more, Liz? Okay. And now we'll do on this one. So this is a solution for that. And this is very much in line with the clerk's call to action. The reference is given here because there is recruitment and retention, and they have to work together, and then promotion, and that works together with development. So we need all that. Liz. Donc, en fait, nous avons besoin de ces 4 roues en rouage. Le recrutement, la rétention, promotion et développement. So this is just one slide I'm using because I know that Treasury Board is looking to revise the leadership competencies, but we just want to remind everybody that to actually do this in their own department, own agency, asking for this, because it's really important for leaders in their own shop to be able to shepherd racial equity and anti-racism and facilitate reconciliation. Liz. Donc, Dr Nicolas vous encourage en fait à demander cela au sein de vos ministères et agences respectives, parce qu'il s'agit en fait d'enrichir les compétences clés en leadership pour les cadres, en ajoutant une nouvelle compétence pour l'équité raciale, l'antiracisme et la réconciliation, afin de s'assurer que les leaders en fait guide l'équité raciale et l'antiracisme et facilite la réconciliation. So before we go into this unit 5, I just want to summarize what we have talked so far. I apologize if you cannot really totally appreciate the academic-like presentation in terms of the data and the analysis. Like Shamir will tell you that it takes a while. Dr. Rachel Zellers will tell you that it takes a while to sort it all out. But what I'm telling you is to believe it because some of us are telling you this, to go and ask your own agency, your own group for data, salary data on equity groups, especially Black employees, because that data will tell you that. And what we have found is applicable for most organizations, but if you want to do your own, you should be asking that. And, okay. Donc, en fait, Dr Nicolas reconnaît que la présentation est assez académique et peut-être en fait assez difficile et complexe à comprendre, surtout pour la première fois, parce qu'il faut du temps. Il vous encourage en fait à vous rapprocher de vos ministères et agences respectives et de demander les données salariales.
parce que ces données sont très importantes. Okay, so now we are going to go into the mental health side. So one thing that we have to remember is I talked about racism, I talked about slavery, and a lot of the Black employees through intergenerational trauma, generations and generations of trauma, may have internalized internalized the problem within them. And so these are some things that we have to keep in mind as we move forward. Donc, en fait, pour résumer brièvement, ce diagramme représente les sphères de racialisation systémique et en raison, en fait, des traumas intergénérationnels et de cette longue histoire de trauma, nous avons en fait quelque part intériorisé en fait. Yeah. Before I talk about this, I just want to mention something that there were comments in the chat about that I had used Black percentage of Blacks. Now there has been this understanding that Black should not be used as a noun, but I disagree with that. And on another day, we'll come back and talk about language, the bias in language. I believe the English language is biased. And for 20 years, I've stopped using the word dark to mean bad, but we'll talk about that another time. But for today, we are estimating mental health costs of racial discrimination. In fact, there is a reference that shows that Australia did a study and they estimated that the annual cost of racism on mental health was 38 billion. Liz. Donc, nous allons parler. Alors, Dr Nicolas, en fait, reconnaît qu'il y a en fait un débat sur l'utilisation en fait de noir en tant que nom. Et donc, il expliquait que malheureusement, parce que nous n'avons pas le temps, nous ne pourrons pas en discuter, mais il utilise en fait le mot noir en tant que nom délibérément. Et l'une des choses qu'il a également souligné, c'est qu'il refuse d'utiliser ou d'associer le nom en fait sombre et de l'assimiler à des concepts négatifs. Donc, l'estimation des coûts de la discrimination raciale pour la santé mentale. Le gouvernement australien a réalisé une étude et a trouvé en fait que la discrimination raciale coûte à l'économie à peu près 38 milliards de dollars par an. So the next slide. I think most of you know about the 13 factors in the psychological health and safety standard. And what we are telling today is that we feel that anti-racism should be one of these in the standard. Liz. Donc, cette diapo que vous voyez ici présente en fait les facteurs psychologiques. Et donc, Dr Nicolas souhaiterait qu'on rajoute l'antiracisme et aussi l'antidiscrimination en tant que 14e nouveau facteur. So what we feel is that if there is a program developed using a human-centered design without consideration of the marginalized, it would seem something like this, where according to Australia, there's a huge cost for racism, but it affects only a small percentage. And so if you do surveys and ask people, and based on the survey responses, the majority view, we might actually come up with these factors that do not cost as much as racism. And even if you put an anti-racism lens into it, we may not discover the real problems of racism. Liz. Donc, ce que Dr Nicolas en fait explique, c'est que ce schéma représente le coût du racisme pour la santé mentale et particulièrement les personnes marginalisées. Et malheureusement, en fait, en raison de carences, les programmes élaborés à l'aide d'une conception centrée sur le caractère humain ne tiennent pas compte des personnes marginalisées. Et quand bien même nous ajouterions en fait une vision antiracisme, nous n'aurions qu'une vision partielle. Next slide.
So this is a basic slide, but it's an important one because what we are focusing on here is about addressing and redressing adverse effects of racism on mental health and psychological safety. There are two distinct things, mental health, psychological safety. Now, the good thing is the government has given money, $3 million for creating a mental health fund for Black employees. And there's been recognition that in terms of the treatment, we have to be racially conscious. We use trauma-informed approach. So that's the good part. That when you get this slide deck, you can read those in detail about trained counselors. But one bad part is that currently the standard doesn't have anti-racism in it. In fact, when I raised this a couple of years ago, one of the responses I got was, well, we have civility and respect. That should take care of it. But sadly, I've heard many people report to me, victims of racism, who say that when they go to complain about their issue, the response is, you have to be civil. You have to be respectful even to your perpetrators. And that's a bad thing. I will let Liz say those two things and then come back to the ugly. Okay, Liz. Thank you, Dr. Nicolas. Donc, en fait, cette diapositive que vous voyez est très importante parce qu'elle explique comment traiter et réparer les effets néfastes du racisme sur la santé mentale et la sécurité psychologique. Le gouvernement canadien a alloué un peu plus de 3 millions de dollars pour la conception d'un programme sur la santé mentale des Noirs. Ce que vous voyez devant vous, c'est la vulnérabilité aux effets néfastes sur la santé et la sécurité, y compris les blessures psychologiques et physiques qui augmentent avec les incidences cumulatives du traumatisme racial. Donc, l'affreux, que vous voyez sur la gauche de votre écran, the ugly, représente les actes raciaux, tels que les micro-agressions et les effets systémiques. Et donc, vous pouvez voir comment, en fait, cela rend l'espace de travail toxique en fonction de l'évolution de votre carrière, au début, en milieu et à la fin de votre carrière. Le bon côté est qu'il y a un accent qui est mis actuellement sur le traitement des résultats, l'approche fondée sur les traumatismes et la formation de conseillers et thérapeutes. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour la prévention, le suivi et la responsabilisation. Donc, ce que Dr. Nicolas expliquait est que la norme actuelle sur les facteurs psychologiques constitue un obstacle à l'utilisation d'une approche de la santé mentale et de la sécurité psychologique fondée sur les traumatismes raciaux. Donc, le mauvais, the bad, ce que vous voyez tout en bas de votre écran, encadré en jaune. Civilité et respect, selon ces facteurs psychologiques, victimise les victimes du racisme en leur demandant d'être civils et respectueux envers les auteurs d'actes racistes, envers leurs agresseurs. I just want, go back to that slide, please. So I didn't complete it because I wanted Liz to talk about the good and the bad. So the ugly is here. I think from the slide now, people have the time to read it. So intergenerational trauma and things make people even at the beginning to be greatly vulnerable, but it keeps increasing with racial acts, macro or micro and systemic effects, and makes the workplace toxic for them. So the vulnerability will increase and through cumulative indexes. But what we want in terms of a result of adding a new factor is it will focus on prevention, monitoring and redressing and reduce economic costs. So we'll go to the next slide. So this is a slide to indicate that this has been looked into by the US Surgeon General in terms of mental health disparities factors. We'll not go into it in detail. Liz. Donc, nous n'allons pas entrer dans les détails de cette diapo. Et donc, en fait, cela provient du gouvernement des États-Unis, où on peut voir les facteurs de racisme, discrimination, violence et de la pauvreté.
This is a quick one to sort of say that identifying and eliminating racial discrimination from the federal public service is a government priority. And this was said by the Prime Minister in terms of the International Decade for the People of African Descent. And so this is an opportunity for us to reduce costs due to racism by adding this factor. Liz. Donc, en fait, le Premier ministre du Canada avait officiellement reconnu la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine et c'est une opportunité pour la fonction publique fédérale de prendre les rênes en matière de santé mentale en ajoutant la discrimination raciale, les préjugés et le harcèlement et l'antiracisme comme facteurs de nos normes sur la santé et la sécurité psychologique. So let's use our collective and individual voices and agency to advocate the addition of anti-racism as a new factor. Liz. Donc, c'est le moment en fait d'utiliser nos voix collectives et individuelles et notre pouvoir pour plaider en faveur de l'ajout de l'antiracisme comme nouveau facteur pour ce qui suit, la norme nationale de santé et de sécurité psychologique. Okay. So what could we do about it? Members of the Federal Youth Network, Aaron, and all federal public servants, or even people who have joined in from outside the federal public service. Recognize and promote racial equity, anti-racism, and racial equality as a fundamental human right. Speak through your networks to get all departments to implement the clerk's call to action related to appointment, promotion, and support for the advancement of racialized groups, especially Black employees. Propose to your department agency to add and implement anti-racism as a factor to their standard of psychological health and safety. In addition to this, Liz has some very good ideas in terms of practical things that can be done, because I do agree that there was some technical parts to this presentation that we did not have time to explain totally, but I want Liz to leave with you with real good points to go forward. Liz. Thank you, Dr. Nicholas. Donc, que pourraient faire les membres du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, du réseau des ambassadeurs antiracisme et également de la fonction publique? D'abord, reconnaître et promouvoir l'équité raciale, l'antiracisme et l'égalité raciale comme un droit fondamental de l'homme. Mais également intervenir sur le biais de vos réseaux pour que tous les ministères et également agences mettent en œuvre l'appel à l'action du greffier concernant la nomination, la promotion et le soutien à l'avancement des groupes racialisés, en particulier les employés noirs. Mais aussi proposer à votre ministère ou agence d'ajouter et de mettre en œuvre l'antiracisme comme facteur à leurs normes de santé et de sécurité psychologique. When we were working on this presentation, because I like to do some research and always to brainstorm and think a little bit outside of the box, and also because I led the FBEC BC chapter up to June 2022, a few months ago, I had the privilege to collaborate with the interdepartmental Black Employee Network. It was a real privilege to get to know Ida Camara and Lisa Daniels. I knew Lisa Daniels because she is one of the brains behind FBEC. So of course I knew her, but it was nice to collaborate with her. So what I would like to say is we have grassroots and Black initiatives in the pipeline currently being worked on with Ben Wren, FBEC, IBAN, and other stakeholders. But we also have current initiatives that I would like to highlight. First of all, I would strongly recommend you, if you don't have a ban in your department or in your agents or national ban, reach out to Ida Camara and Lisa Daniels.
The second point is we know that human resources can be problematic. We have a Black engagement and advancement team, BEAT, or EPEN in French. And I have the privilege to work with them, especially to always promote the initiatives that we were doing or collaborate with them, either through the Black Speed Mentoring that happened last year in partnership with all the FBEC, BenRen, BEAT, IBEN, and other organizations, such as, for instance, CRA, who doesn't have a national ban, and that was thanks to the big push of Jackie Dixon and Shamir, who was supporting her as well, to make sure that CRA Black employee would have access and get time off the phone line, especially for those working in the call center, to attend this initiative. But I would like to talk about an initiative of BEAT right now. We know that for Black people, pools are an issue. We swim in those pools, we draw in those pools. What happens right now is that they have just shared a qualified pool of, because we are still under this Employment Equity Act, the visible minority candidate, available for F1, F2, IT1, IT2, and RS02 positions. But more than 75% of the eligible candidates are Black. So they are going above and beyond to promote both internally and externally, as well as to promote to hiring managers across the organization in a number of other areas. So when you go to your department or to your human resources and you are pushing for recruiting, for instance, or sometimes promoting Black employees, and they tell you, we don't know where to find them. Well, BEAT has this ready-to-use selection process pool, so there is no more excuse. And they have shared it with different and various departments, such as mine, but also TBS, National Defense, and IRCC. The other thing is that they have planned for this year to build a national strategy for building Black leaders programs. It started from the Atlantic. Then BC tag along with their program. Then in Ontario, they have something a little bit different, not just dedicated to Black, but building diverse leaders. They are extending it. So they also currently have a bilingual coaching circle pilot underway, and plan to set up some mentorship programmings and tools for feeder groups and entry-level employees. So let's not buy into the narratives that we don't know where to find Black talents. And let's not buy into the narrative that what is promoted to us are the only available options. There are great Black grassroots initiatives that are currently underway. Donc, très rapidement pour traduire, il y a en fait l'équipe EPEN de SDC qui, dans un esprit en fait de processus et de collaboration, a partagé un processus collectif externe, dans lequel, en fait, 75% des candidats qualifiés sont noirs. Ce qui veut dire, en fait, qu'il est possible pour les directeurs ou les gestionnaires d'utiliser ce bassin pour recruter directement des candidats noirs prêts à être employés pour, en fait, les positions IT1, IT2, F1, F2 et IS2. Et ils sont également en train de planifier l'expansion en fait de la stratégie nationale du programme en fait créé des leaders
noirs. Et il travaille également sur un programme, en fait, de coaching peer-to-peers. Something else that I wanted to say, when I talked to the Ontario Public Service, I was very, very, very well impressed by their accountability mechanism. And what they explained to me is that head of departments get assessed based on their clear, tangible actions that they took, including to fight anti-Black racism, not just visible minority, but anti-Black racism. And also part of their assessment is to diversify their leaders. Whether they do it or not only affects their bonus, but also affect their performance, not just theirs, but also for their entire ministry. So that is something that helps them to hold people accountable. Donc, très rapidement, ce que je voulais dire, c'est que lorsque j'ai discuté en fait avec les membres de la fonction publique de l'Ontario, j'étais agréablement surprise d'apprendre que les chefs de ministères et d'agences sont en fait évalués en fonction des mesures qu'ils prennent pour pouvoir en fait combattre le racisme, mais aussi le racisme anti-noir. Et parmi en fait les mécanismes de responsabilisation qui non seulement les affectent en fait leur évaluation, mais également l'évaluation de leur ministère ou de leurs agences, ils doivent démontrer les actions tangibles et aussi démontrer en fait comment ils ont pu diversifier la direction en incluant entre autres des employés noirs, en promouvant en fait les employés noirs. Thank you. I think we are not going to the poll. We are going next to Angela Cook.